लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन 26, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर रूट एक्स हम एफ एक्स लेते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स डेट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स 1 अपॉन रूट एक्स आएगा। सो हेयर वी लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। X we get d root x upon dx dt upon dx. We know that differentiation of d root x dx equal to 1 upon 2 root x. So we can write 1 upon 2 root x equal to dt upon dx. So 1 upon root x dx equal to 2 dt. Now we will put in first, we write t in place of root x and 2 dt in place of 1 upon root x dx. We know that integration of cos x equal to sin x, so we will use it. 2 sin t plus c, we put value of t that is root x, so I equal to 2 sin root x. Now we will solve question number 27. It is root sin 2x into cos 2x. First we write question. Root sin 2x cos 2x dx. यहाँ हम fx sin 2x लेंगे जिससे हमारा f dash x that is differentiation of sin 2x cos 2x आएगा. So let sin 2x equal to t differentiating with respect to x, we get, here we will use chain rule. D sin 2x upon d2x to dx upon dx equal to dt upon dx. We know that differentiation of sin x is cos x, so we can write cos 2x to 2 and differentiation of x that is 1. So cos 2x dx equal to 1 upon 2 dt. Now we will put in 1. We put t in place of sin 2x and 1 upon 2 dt in place of cos 2x dx. Here we will use formula integration of x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 power 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c. First we solve it. 2 to the power 3 upon 2, 3 upon 2 plus c 2 upon 3, t 3 upon 2. We put value of t that is sin 2x
So I equal to 1 upon 3 sin 2x whole power 3 upon 2. Now we will solve question number 28, cos x upon root over 1 plus sin x. First write question, cos x upon root over 1 plus sin x. यहाँ हम fx 1 plus sin x लेंगे जिससे हमारा f dash x cos x आएगा. So let t equal to 1 plus sin x differentiating with respect to x dt upon dx d sin x upon dx. We know that differentiation of sin x is equal to cos x, so we will use it. dt upon dx, differentiation of any constant, that is 0, and differentiation of sin x, that is cos x. So dt equal to cos x dx. We will use in first, we write dt in place of cos x dx and t in place of 1 plus sin x. We can write it t to the power minus 1 upon 2. Here we will use formula x to the power n, dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Minus 1 upon 2 plus 1 minus 1 upon 2 plus 1. First we solve it. We put value of t, that is 1 plus sin x. So I equal to 2 root over 1 plus sin x plus c. Now we will solve question number 29, cot x into log sin x. First we write question, cot x log sin x. सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि हमारा यहाँ fx क्या होगा और f dash x क्या होगा. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि log sin x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा cos x upon sin x आएगा. So here we let t equal to log sin x, that is fx is log sin x, differentiating with respect to x we get. Here we will use chain rule. Sin x upon dx. We know that differentiation of log x is equal to 1 upon x. So we can write differentiation of log sin x, that is 1 upon sin x, and differentiation of sin x, that is cos x. So we can write dt equal to cot x dx. We will put in 1. We put t in place of sin x, log sin x, and dt in place of cot x dx. Here we will use formula x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1, 1 plus 1 upon 1 plus 1. It is 1 upon 2
t square plus c. We put value of t, that is log sin x, so I equal to 1 upon 2 log sin x whole power 2. Now we will solve question number 30, sin x upon 1 plus cos x. First we write question I equal to sin x upon 1 plus cos x. यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर एफ एक्स हम 1 प्लस कॉस एक्स लेते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स साइन एक्स आएगा. सो हेयर वी लेट टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dt upon dx. We know that differentiation of cos x is equal to minus sin x, so we will use it. Differentiation of any constant, that is 0, and differentiation of cos x, that is minus sin x. So we can write minus dt equal to sin x dx. So minus dt equal to sin x dx. Now we put in 1. We put minus dt in place of sin x dx and t in place of 1 plus cos x. We know that integration of 1 upon x dx equal to log x. So we can write integration of 1 upon t, that is log t. We put value of t, that is 1 plus cos x, so I equal to minus log 1 plus cos x. क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे.